Hello guys, welcome back to prasantainment. This is Prasanna. So last வீடியோக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸு அண்டு பட் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா ஆண்ட்ரூ டேட் ட்ரிஸ்டின் டேட் ரெண்டு பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த வீடியோ பற்றி ப்ரீஃபாக கவர் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோவில் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதை பற்றி பேசணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த வீடியோக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸு. அதனால் இன்றைக்கி குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் இதை பற்றி பேச போகிறோம். எதுக்காக அப்படின்னா ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்கணுன்னா போய் பாருங்கள், நான் லிங்க்கில் ஆட் பண்ணுறேன். ஆண்ட்ரூ டேட் கிரீட்டா தன்பர்க் அப்படின்னு 19 வயசு ஆக்டிவிஸ்ட், ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சு, குளோபல் வார்மிங் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட். அவங்க கூட ஒரு வாக்குவாதம் நடந்துகிட்டு இருந்த அடுத்த நாளே ரெண்டு பேரையுமே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அரெஸ்ட் நியாயமானு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் பீப்புள், யங் பீப்புளால் மறுக்கிறாங்க. இது இட்ஸ் அ செட்டப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றிலாம் கவர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி என்னோடய ஒப்பீனியன், நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற சில பீப்புள் அவங்களோட ஒப்பீனியன் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி தட் பர்டிகுலர் வீடியோ ஆண்ட்ரூ டேட் கிரீட்டா தன்பர்க்கை கலாய்ச்சி பேசி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் இல்லையா, அந்த வீடியோவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த குளோபல் வார்மிங் பற்றி. ஓகே, start. I'm obviously a stranger to online controversy. It's not something I often do. But now, the mainstream press is commenting on the fact that I was informing Greta that my very extensive car collection with internal combustion engines, which run on dead dinosaurs, have an enormous emission profile. And she replied by telling me her own email address. Greta's email address is, I have small dick energy. Why would that be your own email address, Greta? Strange. I mean, obviously I don't want to assume her gender. It's 50-50, but it is what it is. I'm not actually mad at Greta. Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. So, I'm not actually mad at Greta, right? Because she doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. She thinks she's doing good. Someone has sat her down and convinced her to try and convince you to beg your government to tax you into poverty to stop the sun from being hot. And then, because I called her out on it, the global Matrix got this bot farm to like and retweet and all this bot commenting to try and pretend that her telling me that she has a small dick in her own email address somehow teaches me a lesson. Welcome to a new episode of The Clown Show. But now I know at least that Greta, with a little hate-filled face, bitter, sitting somewhere without the heating on, in the cold, a little hat, shivering, views my tweets, which is going to make my Twitter account far more fun into. ஓகே, இந்த வீடியோக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க அடுத்த நாள் ஆண்ட்ரூ டேட் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அரெஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்தில் கிரீட்டா தன்பர்க் அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ டு நாட் ரீசைக்கிள் யுவர் பீஸ் ஆஃப் பாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. இட் வாஸ் குட் டைமிங். ஓகே, அது வி கேன் கிவ் இட் ஃபார் அவர். ஸோ இப்போ கிரீட்டா தன்பர்க் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட், அட்லீஸ்ட் பர்டிகுலராக குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. இப்போ ஆனால் கிளைமேட் சேஞ்சு இந்த குளோபல் வார்மிங் ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிட்டு எந்த மாதிரியான அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கணும் தான் ஆக்சுவலாக நான் இந்த வீடியோவை முக்கியமாக கவர் பண்ணுறேன். அதை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட். Finally tonight, activists are turning to a new form of protest to call attention to the climate crisis. Over the past few months, climate protesters have targeted priceless works of art, making for viral moments that grab attention, but is the message getting through? Tonight, we look at how these polarizing protests could be both helping and hurting the fight against climate change. Visitors at the National Gallery in London stood stunned as two young activists glued themselves beneath an exhibit of Vincent van Gogh's Sunflowers.
What is worth? climate சேஞ்ச் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு வேறு எங்கே போயிட்டு போராடணுங்கிறது தெரியாமல் ஒரு ஆர்ட் கேலரியில் போயிட்டு ஏதோ ஒரு பெயிண்ட் மாதிரி அவங்களே வந்து ஆர்கானிக் பெயிண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த ஆர்ட் மேலே தெரிச்சிட்டு அவங்களோட கைகளில் வந்து க்ளூவை கம்மு தடவி செவுத்தோட ஒட்டிக்கிட்டு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள், இன்னும் ஜஸ்ட் பிகினிங். Worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? The protest went viral, making international headlines. The environmental activists demand no new oil or gas licenses from the British government. Emma Brown, a spokesperson for Just Stop Oil, the group responsible, says the shock factor is intentional. இவங்க தான் ஸ்போக்ஸ்பர்சன். அவங்களோட என்டைட்டில்டு என்னன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஆயில் அப்படிங்கிற பேனருக்கு கீழே அவங்க வந்து இவங்க ஸ்போக் பர்சனாக வந்து வேலை செய்கிறாங்க. இவங்க தான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், மேடம் வந்து கொசு மருந்து அடிக்கிற மாதிரி வந்து intentional. There is that moment where someone goes, security, and that kind of outrage that people feel is justified. It is shocking what we're doing. If we take action that people can ignore, you know, so if we stood in a park somewhere with some placards and people didn't know about it, it didn't disturb them, they didn't even hear about it, that would be a completely ineffective form of protest. And these protesters are not alone. In the Australian capital of Canberra, activists scrawled blue marker across an Andy Warhol painting. We're in a climate emergency. Outside Berlin, protesters flashed mashed potatoes across the work of Claude Monet. Wir sind in einer Klimakatastrophe. And in Paris, one of the world's most famous artworks, the Mona Lisa, smeared with cake. Each time, bystanders were left in disbelief. Mona Lisa, அந்த ஆர்ட்டில் வந்து கேக் கொண்டு போய் அடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. And headlines followed. But in the media coverage, most of the protests were reduced to acts of vandalism. I think it's interesting because that artwork was not vandalized, it had a sheet of glass on it. So really what everyone was becoming so outraged about was a bit of soup thrown on a piece of glass. And unfortunately, there's no pane of glass protecting the life support systems that we need to survive, you know? There's no pane of glass protecting. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஆர்ட் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு தின் கிளாஸ் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. நாங்கள் வந்து வேண்டலைஸ் பண்ணல, அதை நாங்கள் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதுமாதிரி வந்து உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த ஒரு தின் கிளாஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பட் நீங்கள் பண்ணுறது இன்டென்ஷனலாக வந்து தின் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ண போயும் அந்த ஆர்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின். 2000 இயர்ஸாக வந்து லியோனார்டோ டவின்சியோட ஒரு ஆர்ட்டை வந்து பாதுகாத்து வந்துட்டுருக்காங்க. அது வந்து தெரியாமல் நீங்கள் வந்து உடச்சி ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. Pathetic to watch. The 146 million people in Africa that are suffering like drought-related starvation. Bill McKibben is an author. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா, இதெல்லாம் பார்த்து அப்செட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து ஃபேக்சுவலாகவும் வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தே ஆகணும் கிளைமேட்டை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோலாம் தேடிட்டு இருந்தேன். தலைவன் ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் தான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார். நன் அதர் தேன் ஜார்டன் பீட்டர்சன், ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட். எப்படி இந்த வீடியோ வந்து மானிட்டைசேஷன் இந்த லைன் கிஃப்டட் அந்த வீடியோ நீங்களும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இந்த வீடியோ பாருங்கள் முழுசாக, யூ வில் கெட் எஜுகேட்டட். இதுதான் கிரீதா தன்பர்க். This is the all most wrong. famous video. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? See, அந்த பொண்ணோட ஐ திங்க் ஷி வாஸ் 17 அட் த டைம். 2009 இது ஒரு கமிட்டி இது ஆக்சுவலாக ஹர் ஃபீலிங்ஸ் இஸ் ஃபார் குட் இன்டென்ஷன். நல்ல எண்ணத்துக்காக தான் வந்து ஒரு போராட்டணுங்கிற ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்க அந்த பொண்ணு ஆக்சுவலாக. பட் இட்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக லீனியராக யோசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எனக்கு முதல்ல தெரியும். பட் அதை அழகாக ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறதுக்கான நாலேஜ் இல்லாமல் இருந்தது. தலைவர் ஒருவர் இருப்பார் பாருங்கள். So I was wondering whether you thought climate change could be an issue that could unite us all on left and right, moving us beyond debates about C16 to discussions at the UN at Katowice next month, where perhaps humanity might finally discover its global. இந்த குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்சு இதை வந்து ஒரு காரணமாக எடுத்துகிட்டு லெஃப்டிஸ்ட்டும் ரைட்டிஸ்ட்டும் ஒரு ஒன்று சேர்ந்து மொத்த பீப்புளும் பாப்புலேஷனும் வந்து ஒரு நல்ல காசுக்காக ஒன்று சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேடி வந்து கேள்வி கேட்காங்க. ஐ மீன் லேடி ஆர் பாய். Map of meaning. No. வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. I mean, there's a couple of reasons. I mean, the first reason is that I spent a lot of time reading. I worked for a UN committee for 2 years on sustainable economic and ecological development, and read a very large amount during that period of time, and learned a lot, much of which made me much more optimistic than I had been before I read the relevant literature, which was a real shock to me. But the climate change issue is an absolutely catastrophic, nightmarish mess, and the idea that that will unite us is that's not going to unite us. I mean, first of all, it's very difficult to separate the science from the politics, and second, even if the claim. வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து அவங்களோட லிட்ரேச்சர் குளோபல் வார்மிங் பற்றி படிக்கும்போது இவருக்கே வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்ததுதான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. சயின்ஸையும் வந்து பாலிட்டிக்ஸையும் வந்து பிரிக்க முடியாது, ஸ்போர்ட்ஸையும் பாலிட்டிக்ஸையும் பிரிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாமே பைண்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஓகே, அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. The more radical claims are true, we have no idea what to do about it. And so, no. And besides, it's even worse than that. Here's one of the worst things about the whole mess is, so as you project outwards with regards to your climate change projections, which are quite unreliable to begin with, and the unreliability of the measurement magnifies as you move forward in time, obviously, because the errors accumulate. And so if you go out 50 years, the error bars around the projections are already so wide that we won't be able to measure the positive or negative effects of anything we do right now. So how ஒரு குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது வந்து என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு 50 வருஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா, அதோட ப்ராபபிலிட்டி இது வந்து ரொம்ப வந்து ப்ராடாக போகுது. அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கூட வந்து நம்மளால் வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. அந்த மெஷர் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளமுக்கு எப்படி நீங்கள் சொல்யூஷன் தருவீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஜார்டன் பீட்டர்ஸோட மோஸ்ட் லாஜிக்கலான ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். In the world are you going to solve a problem when you can't even measure the consequence of your actions? Like, how is that even possible? And besides that, well, what's the solution? What are we going to do? Switch to wind and solar? Well, good luck with that. Just try it and see what happens. We can't store the power. Germany tried it. எதனால் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் போகக்கூடாது, சோலார் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. சோலார் போகணும் அப்படின்னா சம்மர் டைமில் வந்து நல்லா வந்து வெயில் அடிக்கும். பட் வின்டர் டைமில் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து சூரியனே வெளில வராது, பனி மூட்டமாக இருக்கும். அப்போது வந்து சம்மர் டைமில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரியை தான் திரும்பி யூஸ் பண்ணணும். பட் பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய வேலையாகிடும் ஆக்சுவலாக. அது மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுவே ஒரு டெலிகேட்டான பாம் மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக. அது வெடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் ஆக்சுவலி. They produce more carbon dioxide than they did when they started because they had to turn on their coal-fired plants again. Germany wasn't a very good. இந்த மாதிரி பேட்டரி வந்து சேவ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு 2 மடங்கு அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்ற ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து நிப்பாட்டின கோல் பேஸ்டு வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையும் வந்து திரும்பி வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு அவங்களுக்கு. Plan. Well, we don't want nuclear. It's like, okay, what happens at night? The sun goes down.
Well, isn't that something we should have taken into account? Oh, we got to flip on the coal-fired plants. Well, so it was a complete catastrophe, and all that happened was the price of electricity shot up. There's like zero utility. So that's not a solution. So what are we going to do about it? Well, we should cut back. We can't consume as much as we are all consuming. It's like, well, maybe, except the data that I've read indicate that if you can get the GDP of people up to about $5,000 a year, then they start caring about the environment, and the environment cleans up. So you can make it. ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர் பர்சன் வந்து $5,000 வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தே வில் கன்சிடர் அபவுட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ். அதுவே வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றாரு. இதே மாதிரி வேற ஒரு ப்ரொஃபஸர் இல்லை இவர் தான் சொன்னாருன்னு ஞாபகம் இருக்குது. எப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து அதிகமான வந்து லோவர் மிடில் கிளாஸோ இல்லை வந்து புவர் பீப்புள் இருக்காங்களோ அவங்களோட கன்சம்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், வேஸ்டேஜாக ஆகும், ப்ரொடக்டிவிட்டியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் அ ரியல் ஃபேக்ட் அது. ஓகே, அப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும், ஒரு குளோபல் வார்மிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா ஏன் இந்த மாதிரி கூட யோசிக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இல்லையா? செகண்ட் பாயிண்ட். Perfectly strong case, I think, and a reasonable one, perhaps even a humane one, that the actual idea would be to get everybody in the world who's poor, desperately so, out of poverty as fast as possible, which would increase consumption in the short term, because then they'd start to care about the environment and things would clean up. It's like, okay, well, what are we going to do about global warming? Well, good luck figuring that out. I don't see a solution on the horizon. I look at Bjorn Lomborg's work. I really like Bjorn Lomborg. I think he's a real genius. You can look him up if you want. He took the UN millennial goals. There's 200 of them. That's way too many goals if you're serious about goals, by the way, because 200... அவங்க வந்து எடுத்து வைக்கிற கோல்ஸ்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. சரி, குளோபல் வார்மிங் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லை வந்து ஒரு கோல்ஸ் ராம்லான கோல்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. 200க்கு மேற்பட்ட கோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜார்டன் பீட்டர்சன் ஆல்ரெடி வந்து இஸ் வெரி குட் சைக்காட்ரிஸ்ட். 200க்கு மேலே இருந்தால் அது கோலாக இருக்காதுப்பா, அது வந்து விஷ் லிஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. 100 goals isn't a plan, it's a wish list. You have to prioritize. I'm serious. You have to prioritize, but they won't prioritize because each of the goals has its constituents, and if you prioritize, then you irritate the constituents, but if you don't prioritize, then you can't implement the plan. So what goals எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்க எல்லோரும் கூட்டுக்காக இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பீப்புள் எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒரு கோல் வந்து வைக்கிறாங்க. அது எல்லா கோலையும் எடுத்துக்காம ப்ரியாரிட்டியான கோல்னு சொல்லிட்டு வச்சுன்னா மிச்ச பேர் எல்லாத்தையும் அப்செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காகவே வந்து இவங்க வேலை செய்கிற மாதிரி வந்து சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலாக ஆமேச்சர்ஸ் அப்படி தான் வேலை செய்வாங்க இல்லையா? What Lomborg did was gather teams of economists, multiple teams, some of whom were Nobel Prize winning economists. He had them assemble teams. He had them rank order development goals in terms of their return on investment. All of the teams, then he averaged across the teams and came up with நோபல் பிரைஸ் வாங்கின சயின்டிஸ்ட், அதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுற அசோசியேட்ஸ், இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், the most necessity things needed in our world அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க. The final list, and addressing global warming wasn't even on the list. The most fundamental, he wrote a book called How to Spend $75 Billion. இல்லையா, அவ்வளோ வந்து முக்கியம் இல்லாத ஒரு விஷயந்தான். அதாவது அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு, ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. $1 billion to make the world a better place, and that's not very much money on a global scale. Almost everything that he recommended had to do with increased child nutrition in developing countries. It's like, these things are complicated, man. These are complicated. It's like, well, let's fix global warming. It's like, okay, well, good luck with that. First of all, how are you going to do that? And to think that will unite us, well, certainly not uniting us so far. So, no. And it's the kind of low resolution thinking that just gets us absolutely nowhere. I like what Lomborg did way better. I think it's way more intelligent. Yeah. So, maybe if you increase child nutrition enough and you produce another, I don't know, 10 million geniuses as a consequence of that, and maybe one of them will figure out what to do about global warming. Lomborg பண்ணியது தான் ஆக்சுவலான ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஒர்க்கு. அந்த ஒர்க்லேருந்து வந்து கிடைச்ச ப்ராடக்ட்டில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதில் வந்து ஒரு குழந்தைங்களோட நியூட்ரிஷன்ஸ் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கிற கண்ட்ரிலாம் போய்ட்டு நியூட்ரிஷன்ஸை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ஒரு சொல்ல முடியாது ஜீனியஸாக வரது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஜீனியஸுங்கள்லேருந்து வந்து அவங்களே வந்து குளோபல் வார்மிங்கான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம்.
லாங் டைம் சொல்யூஷன் தேவையில்லை, உங்களுக்கு ஷார்ட் டைம் சொல்யூஷன் தான் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. I'm serious about that, you know? It's not a bad thing to increase the total sum of human brain power, you know? And so we treat these things so lightly. Well, let's fix the planet. Well, we're going to concentrate on global warming. Well, why global warming? Well, because everyone thinks that's the biggest catastrophe. Well, maybe it is, but if you don't have a solution, well, and then what about all those other problems? What are you going to do about them? Well, we'll ignore them because we can feel good about, you know, being concerned about global warming. It's like, I don't, you know, one of the reasons there's more trees in the northern hemisphere than there were 100 years ago. No one knows that, but it's true, and by a substantial margin. You know why, in part? Because people burned coal instead of wood. It's like everyone says, well, we shouldn't burn coal. It's like, okay, fair enough. What do you want to do? Burn trees instead? Because that's what poor people would have done. It's like coal isn't good. Well, it's better than burning wood. So these things are complicated. So they're unbelievably complicated. And so, no, it's not going to unite us. And we're not going to do a damn thing about it either. So it doesn't really matter. So, well, what are we going to do? You're going to stop like having heat? You're going to stop having electricity? You're going to stop driving your cars? அப்படியே என்னோட ஃபேவரட் வந்து ஜோ ரோகன், அவரோட வீடியோ பார்த்துடலாம். இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. The Joe Rogan Experience. I think music is so transcendent. It is. It's of all the arts. I love all of the arts, and F all of these kids who are gluing themselves frickin' classic art pieces. Yeah, well, they're gluing themselves to the wall and throwing soup on the plastic. Someone glued themselves to the actual painting the other day. The Another girl one? with the pearl earring, yeah. Wait, where was this? Where is that painting? I just was reading about it on the way over They here. should start hacking arms off. That would stop that. I was like, get Bo, all of them. Just put a tourniquet around their forearm. Climate protester glues his head to girl with a pearl earring painting. Oh, yeah, that's what I thought. Okay, yeah. Oh, my God. I mean... He glued his head to the painting. And I'm not sure if this is true, so maybe fact check me on this, Jamie, but I also heard that somebody who's funding all of these is one of the grandchildren of the Gettys, which makes it even more hilarious if this is true. Oh, who knows how much funding is involved in crazy glue. That's an oil family! Yeah, but I'm saying it's crazy. So funny. No, I know. But how much funding is involved? But they're climate activists, all these people. So it's just Getty oil fortune heiress helped fund climate activists. இந்த climate activist இவங்கெல்லாம் மியூசியம் போயிட்டு அவங்களுக்கு ஆர்ட் எல்லாத்தையும் வீணாக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அந்த ஆக்டிவிஸ்ட்டுங்களுக்கு பணம் தரது யார் தெரியுமா? ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனர் கீழே இவங்களாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களே, இவங்களுக்கு பணம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதே ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ஆயில் ஃபார்ச்சூன் ஒரு ஃபேமிலி. அந்த ஃபேமிலி தான் இவங்களுக்கு வந்து பணமே கொடுக்குறாங்க. அது தெரியாமல் இவங்க வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் ஆக்டிவிஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து இடத்த காப்பாற்ற போகிறோம் ஃப்ரம் த குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கமான் காய்ஸ், திஸ் ஹேஸ் டு பி லெட் இட் அவுட். எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆக்சுவலாக இது என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு உலகத்துன்னு சொல்லிட்டு. பாவம், அவங்க நினச்சா எனக்கு பாவமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. திஸ் தோஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் அவங்க எதுக்காக யார்கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறோங்கிறது தெரியாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. Who have target artworks in museums. It's hilarious to me. Like, you are rich because of oil. She looks like the type of person who'd fund that. She looks angry. Maybe she's angry to be born to into Does such she have a wealth. biohazard tattoo on her left arm? Oh, Christ. It does say biohazard. Oh, my God. There's just something. You see what they did at the Porsche Museum? Where they were mad that they didn't get buckets to poop in? No, they glued themselves to the floors, and the Porsche people just shut the lights off and left the place. Fuck off. I thought one of the guys was mad. Maybe this was another place. No, they couldn't go to the bathroom. Yeah. They wanted someone to go to the bathroom. They're supposed Look at that. So, yeah, guys, this is my review on climate change, global warming. Of course, the global is warming. குளோபல் வந்து அதுவே வந்து இந்த இடத்த வந்து அதுவே தன்னை சரி செஞ்சுக்கும். பட் நம்ம இந்த மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறதை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இதுமாதிரி முட்டாள்தனமாக வந்து நம்ம வந்து தெருவில் போயிட்டு எல்லாரோட லைஃப் ஸ்டைலையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது பதிலாக இந்த மொத்த குளோபலும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்க டாப் 1% பெட்டரான வேலை எப்படி கேள்வி கேட்கணுங்கிறத ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஒர்க்கு பண்ணி அதுலேருந்து ஃபேக்சுவல் ஒரு கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து
த மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வேன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி லைக் கூட பண்ண வேணாம் நீங்கள். ஸோ எஸ் கைஸ், இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் கவர் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள். இல்லை இதே வந்து இன்னும் பெட்டராக இன்னும் நிறைய ஸ்பெக்ட்ரம்லேருந்து வந்து கவர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டீங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். See you soon.